Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Medede ya Resulallah, medede ya Sadat ashabi Resulullah, medede ya meşayihina destur ve maşallah fazla Şeyh Muhammed Hakkani meded. Tarikatuna as-suhba vel hayru fil cemiyye. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men azlam muhtara Allah kadiben li yudillan nasi bi gayri ilm. İnnallâhe lâ yehdil gâve zalimin. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki bundan daha zalim kim var ki insanları yoldan çıkarıp Allah bunu emretti deyip insanları yoldan çıkarıyor. Allah zalimlerle beraber değil, onlara hidayet vermez. Onlara merhamet olmaz. Çünkü hem gençler yoldan çıkıyor, dalalete gidiyorlar. Hem insanları yoldan çıkarıyorlar. Bunlar da kimdir? Bunlar kendi akıllarına göre dini kendi kafalarına göre anlamaya uğraşan, eski bütün sahabelerden gelen, evliyalardan gelen, ulemadan gelen, hakiki insanlardan gelen ilmi kabul etmeyip de hiç alakası olmayan şeyi ilimde insanlara veren insan o zalimdir. Zalim çünkü insanları yoldan çıkarmak en büyük zulüm odur. Çünkü onun ahiretine mal oluyor. Ahiretini mahvediyor. Yaptığı bütün işler iyi yapıyorum zannedip halbuki o adama tabi olunca hiçbiri kabul olmuyor. Dünya işi Allah için olmadıktan sonra boş iştir. Ama Allah için niyet Allah'a itaat etmek için, bu işleri yapmak, hayır, hasenat yapmak için, İslam'a faydalı olmak için olunca onların ecri sevabı var. Ama öteki türlü yoldan çıkıp dalalete giden, küfre giden, şirke giden olunca bir işe yaramıyor. Onun için zulümdür. Allah zalimlerle beraber değil, Allah onlara hidayet de nasip etmez. Dikkat etmek lazım. Her insan kendi kafasına göre bana göre deyip de din fikir vermesi iyi değil. Fetva vermesi de iyi değil. Fetva sahipleri var. Onlar fetva verebilir. Bildiğin şey %100 eminsen söyleyebilirsin. Ama yok bilmezsen bu böyle olduğunu tahmin ediyorum. Allahu alem gene bir sormak lazım dersin. O zalimler sınıfına girmemek için. Bu ahiret işi kolay, bir taraftan kolay, bir taraftan değil. Kendine yük alma, kendine zulmetme, kendini mesuliyet altında bırakma. Odur. Bu ayet-i şerifenin kısaca bize faydası, büyük faydası var. Çünkü insanlar bir şey sorulunca muhakkak
bilmem demesi ağır gelir insana. Bilmem bu cahildir demek de yok. Ben biliyorum gibisinden fikir verir. Ondan sonra o mesuliyetin altında kalabilir. O insan senin dediğin şeyle amel ederse, o da yanlışsa sana cezası da sana da gelebilir. Allah muhafaza etsin. Allah Azze ve Celle o sayın Kur'an ve men azlam ta'ala kadiben li dhullan nasi bi gayri ilm inna Allah la yahdi kavme zalimin. This big responsibility for people who are thinking they are doing good thing, but making people to go out from right way, going to wrong way. This is oppression, as Allah said, the most oppressed one, who do people to go from way of Allah, what He ordered, but their idea, their thinking, and their thought they are doing good, but they are, most of them, they are knowing they are not doing good, but they don't have belief, so they free without any fear, anything. They are saying, writing books, making lectures, giving advice for people against what Prophet, what Awliya Allah, scholar, they are saying since 14th century. They are not afraid from Allah. These people, Allah will not be with them. Allah not happy with oppressor people. He is not happy with them, and there no any good thing can happen for them. Nowadays, that is most popular thing, to be famous. They are doing everything. They like to do bad thing because nice thing, people these days, they are not giving any good, they are not happy. From everywhere you must find bad thing to be people to look and to be ask who is this, who is that. So nowadays famous, when as much you do wrong thing, as much you make thing not suitable with human nature, they are more famous. For everything they are doing this, and especially for religion also. They are saying this, our idea, it is like this. This coming since 14th century, and people, they are all doing in this way. All these people, they are not understanding, and you are most clever one. No, you are most shaitan one to say this, but not one to everywhere you find this, and they become famous. Even they are selling their selling their soul for shaitan. And like when somebody like to make
magic, black magic or something, there is Allah mentioned in Quran 2 angels, they are punished, and they are in some place in north in Iraq, but they are teaching people to do magic. But even when somebody coming to them, they say to these people, don't do this, because if you do this, your belief it will be finished. But there is people, they sell their belief and their akhirah just to make this. Nowadays, most of people, they can do this. Allah save us from them, and they are also cursed people, because make people to lose their real life of akhirah. Allah save us from them, inshallah. Wa min Allah tawfiq. Al-Fatiha.